I would like to, first of all, invite Mr. Sorin GRECEANU, General Director of the Bureau and Vice President of the Council of Bureau, to chair this panel. And please take the scene. And of course, Madalin, President of BAAR. You can sit in the middle or wherever you prefer. And Mrs. Alina OSOIANU, Executive Director of the Motor Insurance Bureau in Moldova. And of course, now we have the second surprise of the day. We have a very dear guest who's joining us online, Mr. Volodymir ROMANYSHYN, Motor Insurance Bureau of Ukraine. And I hope we will see him. Ah, look. Hello, Volodymir. Thank you for being today with us. Well, we are happy to see you and to thank you for all your efforts. It's quite impressive what you are doing in the very tough condition you are working. And we hope that everything will end fine for you and for your country. Sorin, please take the floor. Thank you very much, Volodya, first of all, for joining us. I know it's not very easy. I have to add that I think that Sandra was a little bit too modest to tell you that a part of all these troubles she has explained you, we are coming also out of the pandemic situation. Then we had the trouble with Israel. We had all kinds of troubles. And if this was not enough, now we have this situation in Ukraine, which is highly unexpected and unwished for. And Volodya is doing wonderful things since the 24th of February. Now we have tomorrow, I think, 3 months. It's almost there, the 24th of May. Volodya has done wonderful things in this really unexpected situation of invasion, war, some call it in other ways, but I would dare to call it like this in very open words. Volodya, I know that you coped with almost impossible situations. All the staff was working in very difficult situations. You had to take some actions, and I would really like to know, apart from what all the people know from what is public, more than 7 million refugees, how you were affected directly. I have to tell you that since this started, we had at least once a week meetings with neighboring countries in order to cope with the green cards which were missing for the refugees, for vehicles entering this space, with or without green cards, as they should. With green cards they should, without, when it was missing, the alternative was already mentioned by Sandra. It was the frontier insurance, which was not available in each situation. And from this point of view, please, Volodya, share with us shortly your experience, what we gained in experience, and maybe some to share with us also some future thoughts of what could be done better. Thank you. Thank you very much for introducing me in such a warm way. And you know, my family name in French sounds like ROMANYSHYN, and joining together two great countries, Romania and China. I'm not originating either from Romania nor from China. I'm just in between these countries. I'm living in Ukraine, a country which recently became the center of world's attention. And, you know, due to the hostilities... Volodya, yes. May I shortly interrupt you, because I really should have presented you a little bit more. Volodya is the president of the Ukrainian Bureau. I think now almost 19 years or 20 years already. We know each other since many, many years. You have also chaired important working groups in our system in the COB.
You are now chairing the electronic international motor insurance card working group, and this should be said in order to be fair with your person. Yeah, I was taken over by the gravity of the entire situation, and I almost forgot to present you in this manner, which is really short. Yeah, I know you are studying. You were studying law, I think, in Kiev, if I'm not mistaken. But maybe you could add 2 words also on this subject. So I'm graduated from the university. I was learning mainly the languages there, but it was very long, long time ago. However, I'm working in the insurance industry since 1983. So it's just enough time for being inside of the processes for a long time, and also I had the privilege to learn the experience of the neighboring countries in the green card system, and these knowledges allowed us to introduce the MPL insurance in Ukraine, and after that to join the green card system. So some words as introduction of what is going on in the green card system, in the direction of the digitalization. I would like to have a small introduction of the facts that you perfectly know, but however, I have to do that in order to link with the modern time and modern processes. So the green card system was created on the basis of the United Nations resolution dated 1949 on facilitation of inland road traffic. Its annex laid down the main principles of insurance to be valid and recognized throughout Europe and certain neighboring countries. The insurance document acceptable as proof of cover was established as a uniform paper document of green color. The green color was supposed to represent a green light, symbolic, for motorized international travelers, and also served as a kind of protection against fraudulent manipulation. However, the technological revolutions of the last decade pushed the insurance community to make use of the IT benefit. Therefore, the Council of Bureaus decided to modify the legacy rules, which seemed to become outdated. The possibility to store the information electronically facilitated the handling processes instantly and distantly. This became a keystone for further development of the paperless insurance procedures. The seek of insurance cover based on electronic records in the national databases became the technical goal of the Council of Bureaus. But for achieving this target, it turned to be evident that several stages should be passed over. Namely, the green color had to be abolished as obligatory. The paper document availability has to gradually disappear. The compulsory set of risk information should be available on national level. The data should be accessible internationally. Therefore, the UNIC agreed to abolish the green color requirements as the only solution. So the black on white insurance document, called formally green card, became feasible since 1st July 2020. And we hesitate now to stick further to the name of green card or to change the name. And more frequently, we are using now the abbreviation IMIC, which is decoded like International Motor Insurance Certificate. So this first stage demonstrates already a revolutionary achievement, as this solution facilitates electronic treatment of the insurance data and dispatching the documents to the customer in a comfortable electronic way.
The only requirement so far remains to have the IMIC printed by an agent or the customer himself for producing the document on demand by controlling authorities or providing the victim with insurance details. Further steps on dematerializing the IMIC are under development, and we hope to go very quickly in sense of their implementation, namely the possibility to present IMIC in PDF on electronic devices. We need for that the modification of the UN EC recommendation. Next, checking cover by database access via input of the registration plate number or using other technologies as QR code with direct access to the database. What are the challenges that we have to overcome? These are the national legislation which has to be adopted. Also, very important are the GDPR requirements which have to be observed. As you realize, dear colleagues, all these processes would need certain period of time for harmonization and the creation of technical facilities. Recent events in Europe accelerated certain solutions. You know, the unexpected and unprovoked war in Ukraine, or against Ukraine rather, provoked an increased demands on green cards. Huge number of motorized refugees came to the western borders of Ukraine, and there were some problems like lacks of the pre-printed forms because we did not take the decision on using the black and white solution. So the printing facilities were very, very limited, and the insurers had to use the stocks of the formerly printed green cards for issue, and they were not enough to satisfy all the owners of the vehicles going abroad. The drivers of the vehicles were mainly ladies with children, because gentlemen from 18 to 60 years aged, they are not allowed to leave the countries. And the PDF on gadgets was not yet afforded system-wide. As you correctly said, the neighboring countries, the markets, were reacting very quickly in providing the Ukrainian motorists with free border insurance or sold at favorable prices. Also, the national guarantee funds provided free cover for those who were not in possession of international motor insurance certificate, but provoked a claim, an accident, and as the green card's motto is to protect cross-border victims, so the national guarantee funds provided the cover for the victim, for those who were guilty in the accident, and protecting in this way the victims on the national territory. And some countries also, some bureaus and some insurers also provided the electronic way to purchase the green card or the frontier insurance for those refugees who were not in possession of the needed documents. The Ukrainian market also reacted very quickly and established a discount on the green cards up to a 30 days period because of the lack of the pre-printed green cards. So on the Western sales points, but however available in other places. So the solution of printing the green card, making a photo of it and sending to the Western sales point was adopted
And some of the insurers have started generation of PDF documents representing the green card. A solution to provide distant renewal or acquiring a new green card was offered by the Ukrainian insurers. The access to their services was granted by the access of their website. And the main thing that is very important for the Bureau as guarantor is to have the green card information available immediately after the document is issued. I mean the input to the database that we are thoroughly protecting now and which is the base of our work. The Council of Bureaus also provided us a very big helping hand informing all the participants, all the interested parties by its circulars. And the very first circular on the Ukrainian situation was issued on the 25th February. Then on the 2nd March, there was the recommendation to all the participants in the green card system that both printed and PDF forms can be checked via QR code on the Ukrainian green cards. And the circular of the 21st March with updates, there was the COB recommendation to accept your Ukrainian green cards on electronic devices as an exceptional measure during the war time. And the green cards that we are producing in this way can be immediately identified via database through inputting the registration plate number or introducing the number of the green card. Volodya, may I ask you something? Yes, please. I know that you made huge efforts in this respect. And maybe you could also share, you have still this martial law in place. I know there were some issues not allowing you to transfer repayments, reimbursement demands in the system, which were now overcome with the help and the intervention from the Secretariat of the COB at the level of the National Bank of Ukraine. Maybe you could share also some words about this restarting in these very difficult times and very short times, again, to make the payments, to allow people to trust the green cards issued by the Ukrainian market, which are now available also in this electronic format and also can be checked via QR code directly in your database. All these things are really amazing in these very tough times, but maybe you could also share a couple of thoughts, and then maybe I can switch over to Moldova and see also what they have done in order to cope with this very large income of refugees. Yes, for sure, Sorin. Thank you very much for this question. The question was very, very important for us because since the very beginning of the hostilities, we would like to demonstrate that we are in line with the rules of the green card system, and we were very much disappointed that the moratorium on trans-border currency transfer touched also the Ukrainian Bureau. It was not a ban especially against our obligations. It was the global or all country prohibition to transfer money outside Ukraine until a special permission is granted by the National Bank of Ukraine. And from the very beginning of the moratorium, we started to work with the National Bank in sense of obtaining the special permission. On that, our arguments were based on the commitment that the government did in front of the United Nations, promising that the government will not establish
obstacles to transfer foreign currency abroad as reimbursement to the victims, and also the payments of the contributions to the Council of Bureau, and also to the reimbursement, to the reinsurers. And finally, on the 22nd of April, such a permission was granted. The Council of Bureaus took a very active part in assisting us in this, and a letter was sent by the managing director to the governor of the Ukrainian National Bank, reminding about the commitments provided by the government, and also by the rules that are established within the green card system. So finally we have received, meanwhile, we have been storing all the information about the claims. We continue to receive the demands for reimbursement, and the Council of Bureaus also took measures to inform, to ask the other bureaus who are issuing the demands for reimbursement not to claim late interests because of the situation in Ukraine. And we started to, after we have received the permission to pay, we immediately started to do that. And till now we have paid more than 1,000 several hundred demands for reimbursement for more than 3 million euros. And practically, so far, we do not have a claim, demand for reimbursement, which is not covered and could evoke some late interest. That was a very good, very big assistance, very big help to us from all the members of the green card system, and the Ukrainian market is very thankful for understanding and cooperation. So, Volodya, many greetings and many thanks from us. Yeah, hope to see you in good shape in Belgrade next week. Yeah, hope that I don't know if your colleague, your younger colleague, will be able to travel outside of Ukraine due to this martial law. Hopefully, we will see him with the next occasion. And we really would like to switch now. And Volodya, if you allow us, I will switch now to Romanian, because we have also Alina, which you know very well, our neighbor, our common neighbor, yeah. And I will try to make the switch now to Alina and to go further. Volodya, many, many thanks, and see you next week at the General Assembly. Thank you very much. Thank you. It was my privilege to be here. Thank you. Așadar, aș vrea acum să fac trecerea și doar să ați spicuit sau să spicuiesc câteva dintre problemele cu care s-a confruntat Ucraina în perioada asta. Sunt doar câteva menționate pe scurt și ce eforturi au făcut oamenii ăștia ca să-și continue activitatea din punct de vedere informatic, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al reluării plăților externe ca să poată să-și respecte obligațiile în sistem. Din punctul ăsta de vedere, ca să asigure cumva supraviețuirea, nu știu dacă știți, peste 90% dintre refugiați sunt femei cu copii, deci oamenii chiar luptă la supraviețuire și fac eforturi extraordinar de mari ca să rămână în acest sistem. Știți de drama refugiaților, peste 7 milioane, este incredibil și acum ce aș vrea să vă rog să gândiți, poate este o rugăminte emoțională. Nu știm cât de bine ne este nou sistemul Carte Verde, poate nu realizăm ce eforturi se depun la nivel de piață, deci toți actorii valizi care au rămas după fiecare faliment care a fost menționat astăzi, fie Grupas, fie Metropol, în vremuri de demult, dar încă mai plătim despăgubiri și pentru aceste două companii. De Astra și Carpatica nu mai vorbesc, că
plătim și în zilele noastre, mai avem rezerve de milioane de euro, da? Tocmai ca să ne menținem în sistemul ăsta și ca să putem circula liber în baza primei unice în tot sistemul Carte Verde. Este un lucru fenomenal și aș vrea să ne gândim un pic la el și să nu luăm drept gratuit. Toți actorii care rămân valizi în piață, membri în birou, fac eforturi fenomenale și aș vrea să o întreb pe colega noastră, Alina OSOIANU, care este director general al biroului din Moldova, cu o experiență extraordinară. De curând este și președinte al unui comitet foarte important, din care face parte și colega noastră, Elena Iordache. Cum i-a afectat această dramă a refugiaților și cum au făcut față acestor provocări, să spunem? Pentru noi sunt mai mult provocări decât drame. Dramele au fost mai mult în partea ucraineană. Vă mulțumesc mult, domnul GRECEANU, pentru o întrebare. În primul rând vreau să zic că, într-adevăr, este de admirat cum colegii noștri din Ucraina au activat în aceste situații excepționale și au fost capabili să genereze soluții pentru aceste timpuri și aceste situații fără precedent. Evident, Moldova fiind la hotar cu România, a fost impactată de valul de refugiați care au venit în țară și asta s-a transpus și în domeniul asigurărilor. Am să vorbesc prin câteva cifre ca să înțelegeți cât de mare a fost impactul. Deci, teritoriul Republicii Moldova a fost traversat de mai mult de 400.000 de cetățeni ucraineni. Majoritatea lor au folosit teritoriul Republicii Moldova pentru tranzit, iar actualmente se află la 80.000 de persoane, dintre care jumătate din ei sunt copii. Ceea ce înseamnă că un val de vehicule au ieșit din Moldova, care nu este o țară a Uniunii Europene, și au mers în Uniunea Europeană. Noi am avut impact atât la nivel de RCA intern cât și Carte Verde, pentru că în Republica Moldova emitem două tipuri de polițe, una pentru valabilă pe teritoriul Republicii Moldova și alta care este valabilă toate zonele Uniunii Europene. Deci, dacă în anul 2021 au fost emise pentru mașini înmatriculate în Ucraina circa 300 de polițe, ne referim la perioada 1 ianuarie-20 mai 2021, au fost emise circa 300 de polițe RCA intern. Anul acesta, de la 1 ianuarie până la 20 mai 2022, avem emise peste 10.000 de polițe valabile pe teritoriul Republicii Moldova. Evident, războiul din Ucraina s-a răsfrâns și asupra poliților emise în sistemul Carte Verde și în Moldova asigurătorii emit pentru zone de valabilitate teritorială diferite. Deci pentru zona, zicem noi zona 2, pentru Ucraina, Belorusia și Federația Rusă, a scăzut semnificativ acest număr de polițe și iarăși am să vă dau în cifre. Și am să fac o comparație cu perioada similară a anului 2019, pentru că este înaintea pandemiei, iar cifrele pentru 2020-2021 nu sunt relevante. Și dacă de la 1 ianuarie 2019 până la 20 mai 2019 pentru Ucraina, Belorusia și Federația Rusă au fost emise 8.000 de polițe, deci în perioada similară a anului curent au fost emise circa 2.000 de polițe. Deci o scădere semnificativă din cauza războiului. Asta înseamnă că persoanele s-au orientat mai mult spre țările Uniunii Europene și avem aici o creștere semnificativă, iarăși o comparație cu anul 2019, 1 ianuarie 2019, 20 mai 2019, au fost emise circa 47 de polițe pentru zona a 3, pentru țările membre ale, toate țările membre ale sistemului Carte Verde, iar în anul curent avem peste 80.000 de polițe, ceea ce înseamnă mai multe obligații și mai mare expunere în sistem.
Mulțumim frumos. Știu că e un efort extraordinar pe care toate țările membre le fac, fie prin acordarea unor facilități la vânzarea lor, fie prin gestionarea daunelor, a fluxului respectiv, fie prin renunțarea eventuală a regresului împotriva acestor cetățeni care produc daune neasigurate. Și acum, revenind un pic în zona noastră, aș fi vrut să-l întreb pe domnul Madalin Roșu, președintele BAAR, să ne spună un pic de lucruri nu prea plăcute, eforturile financiare pe care toți membrii noștri le-au făcut ca să ne finanțeze pe noi birou în cazul falimentelor Astra, Carpatica și City. Un pic venim în zilele noastre. Eu sper că în viitor să nu se mai repete greșelile, că dacă sunt greșeli cu repetiție, cred că dăm dovadă de lipsă de inteligență sau de prevenție. Nu știu, nu învățăm deloc din toate greșelile trecutului și ideal ar fi să învățăm din greșelile altora, eventual să nu le repetăm. Dacă nu învățăm nici din greșelile noastre, atunci chiar suntem condamnați, cred, și sper să nu fie cazul. Aș vrea să-l întreb după aia dacă, pe scurt, poate să ne dea câteva date care sunt, zic eu, impresionante, să ne dea și câteva vești bune despre proiectele BAAR, pe care, desigur, eu nu le cunosc, dânsul le cunoaște foarte bine. Asta e... Drăguț jocul, Sorin, că cifrele le-am de la tine, deci le puteai spune tu, trebuia să mai stau pe scenă astăzi, dar mă rog, hai să facem. Glumind și trecând totuși la lucruri serioase, lucrurile stau în felul următor. Astra, BAAR a plătit 46 de milioane de euro, încă 13 milioane de euro în rezervă. Carpatica, 68 de milioane plăți, încă 24 de milioane în rezervă. Euro vorbesc, da. Suntem în zona euro, vorbim în euro. Dacă le ducem în lei, mulțim cu aproape 5. City, 91 de milioane de euro plătite, 149 de milioane în rezervă. Deci, așa cum ziceam, din septembrie am văzut că a apărut deja un articol azi pe Hot News, sau Economică, nu mai știu. Într-adevăr, ziceam în septembrie că probabil falimentul City echivalează Astra și Carpatica. Nu echivalează, e mai mare și sper, așa cum spuneam și mai devreme, sper să nu ne oprim aici. Sper să nu apară cifre noi, să nu apară dosare noi. Vă aduceți aminte că prin decembrie comunicam că am plătit o parte dintr-un dosar aferent unui accident în Franța, de peste 5 milioane de euro și mai urmează plăți de încă pe atât. Era vorba de un cap tractor care accidentase un turism și a lăsat în principal o persoană tetraplegică pe viață. Costuri incredibile și culmea, costurile aferente daunelor morale au fost de 30.000 aproape. Restul, până la 10 milioane de euro, sunt doar costuri costuri medicale, intervenții chirurgicale, recuperare și așa mai departe. Deci iată că de foarte multe ori noi în România suntem fanii daunelor morale, nu știm de fapt ce se ascunde în spatele unui astfel de dosar cu vătămări. Am și un filmuleț ca să intrăm dintr-o parte în alta, așa să mai schimbăm un pic, Sergiu, dacă ne poate ajuta regia. De curând, BAAR a lansat și o campanie de comunicare în zona asta. Ce înseamnă aici? De la mine, regele șoselelor, pentru toți prietenii mei, ne aflăm pe autostradă, prietenilor, suntem cei mai tari șoferi. Unul din 5 tiruri înmatriculate în România produce un accident rutier. În România mor zilnic 5 oameni în accidente de circulație. Pentru fiecare accident plătesc toți asigurații RCA. O campanie care a rulat pe mai multe posturi de televiziune în ideea de a încerca să facem lumea mai conștientă asupra pericolului din trafic. De ce am ales filmulețul ăsta? Avem mai multe, sunt vreo 4 filmulețe care au rulat. Poate în pauză o să le punem și pe celelalte, 20 de secunde fiecare. Ce vreau să întăresc este ce a spus și domnul Sorin GRECEANU mai devreme, că nu ne dăm seama cât de bine ne e având în acest mult blamat RCA și acoperirea de carte verde. Nu ne dăm seama cât de ușor ne este atunci când tranzităm și cât de greu le-au fost
eu știu cum să spunem tuturor cetățenilor din Ucraina care au venit în România și au încercat să cumpere aici polițe de asigurare de frontieră sau cei care au reușit să-și facă acolo polițe de carte verde pentru a putea tranzita și pentru a putea proteja, eu știu, accente se întâmplă. Gândiți-vă că s-au întâmplat, aici o să te las pe tine să spui cifrele cu vehicule înmatriculate în Ucraina care au produs accente pe teritoriul României. Dar gândiți-vă că după un drum atât de lung, după un stres atât de mare, nu ai cum la un moment dat să nu ai o clipă de neatenție să produci un accident. Au fost și câteva neasigurate, le-a preluat biroul, dar ce e important este să ne întoarcem la cât de, nu știu, cât de prețios ar trebui să fie acest RCA și această acoperire. Trecând din una în alta, ce am mai făcut BAAR și lansez un pic câteva informații. Cont AIDA. Știți că vă povesteam de ceva timp că lucrăm la un acces al tuturor deținătorilor de polițe în mediul online. În primul rând la certificatul de daunalitate. De ce? Pentru că foarte mulți cetățeni români care au plecat în afara țării ne-au solicitat și începuseră de fapt să fie solicitările mult peste puterile noastre de procesare. Așa că am inventat un sistem informatic care se poate descărca din App Store. Încă este în teste live de data asta, deci el a fost lansat, îl puteți găsi, AIDA. AIDA Info se cheamă, pe App Store, dar ce e important este că acolo se poate vedea clasa bonus malus și cel mai important este că se poate solicita automat certificatul de daunalitate bilingv. Lucru extrem de important, în special pentru mobilitate și în special pentru zona de discount, eu știu, al unui asigurător dintr-o altă țară pentru cetățeanul român care a ajuns acolo și își dorește un preț, eu știu, mai bun și vrea să arate că în trecut a avut un istoric pozitiv. Asta ar fi unul. Doi, lucrăm la un proiect și sper cât de curând să fie și el în mediul online. Știți că Autoritatea de Supraveghere a lansat acel concept pentru modificarea normei RCA, în ideea de a avea și constatul amiabil electronic. Cât de curând va fi gata, în sensul că e gata deja, dar va fi gata de lansat în mediul online și o aplicație pentru constatul amiabil electronic, care sperăm noi să faciliteze și mai mult partea asta de avizări de daune. Deja sunt țări în spațiul european care au lansat astfel de soluții, ele funcționează și pentru că am vorbit în prima parte sau în primul panel despre ce putem face mai bine, suntem cu o altă aplicație de mobil pentru poliția română care ar putea să filmeze și să fotografieze numerele de matriculare și în câteva secunde, fracțiuni de secundă, să întoarcă înapoi informația dacă acea mașină este înmatriculată sau nu. De ce vrem să facem asta? Tot dintr-un parteneriat cu ei, în ideea de a putea să nu, adică nu trebuie neapărat să oprești o mașină în trafic, ci, mă rog, ei oricum au fel de sisteme de filmat. Filmezi, îți dă răspuns înapoi, dacă nu e asigurat, mașina se poate opri și se pot aplica penalizările ulterior. Gata? Sau ce? Am terminat timpul. Mai lăsăm și pe altă dată niște surprize. Cred că am urmat exemplul extraordinar al lui Sergiu din prima parte și am întins un pic panelul, dar am considerat că nu se face să întrerupem astfel de oaspeți și o să vă las pe voi să continuați să intrăm în zona de eventuale întrebări sau pauză direct. Da? O oră. Ce mai contează? O oră la atâtea... Noi vă mulțumim mult, oricum, și pentru oaspeții special pe care i-ați adus și pentru discuția în sine care este interesantă și asta e, când ajungem la motor am putea continua nesfârșit.